as susse spoulders, el sonido de miles de hombres trabajando la nova el silencio. Hackers golpeando madera y ordines gritadas con voz ronca, estaban construyendo su única salvación. Un guligarad. Vorotinsky, un veterano de 1000 batallas, cargaba con el peso de salvar Moscovia. El Tsar Ivan, establellos, y la responsabilidad cae sobre sus hombros y los del joven príncipe Dmitri vor Ostinen. Un genit ligo todo galop con noticias aterradoras, vienen. Son más de los que hemos visto nunca. Toda la horda está en marcha. El horizonte al sur ya se cubría de humo. La maria que se acercaba era inmensa. El condevatillere traía consigo más de 100,000 genets y soldados otomanos. No venían a socorrer, venían a barrar un reino del mapa. Vorotinsky reunió a sus comandantes dentro de la fortaleza de madera. No podemos ganar en campo abierto, adversió. Su caballería nos rodearía y nos aniquilaría en una hora. Nos echamos fuertes. Aquí, en esta colina junto al río Rosaria, sentenció Vorotinsky. El plan era una apuesta desesperada. Atraer al enemigo y hacerlo pagar por su arrogancia. Mientras tanto, el joven vor Ostinen recorría el campamento arengando a los hombres. Lucamos por que mañana el sol salga sobre nuestra tierra. Y no sobre un desierto. Gritaba con pasión. En el campamento tártaro, la atmósfera era de fiesta. Gavatillere se sentía invencible tras. Hebeque modo más gallico anterior. La historia de Rusia termina este verano. Afirmaba con desdén. Pero el can, la fuerza rusa en melodía era solo un rumor insignificant. Ordinó a una parte de su vanguardia limpiar el camino, sin imaginar la resistencia que encontrarían. La memoria de la furia mongola aún estaba fresca. Ciudades como Riazán y la majestuosa Kiev habían sido reducidas a cenizas en el pasado, dejando un rostro de desolación y silencio. Ahora, en la colina de Melody, los rusos terminaban su fortaleza móvil. Un círculo de gruesos escudos de roble y troncos afilados. Era su última línea de defensa, su tumba o su gloria. La humiliación era una moneda de cambio corriente, y el viaje sobre su precio. Cada cierto tiempo, el príncipe de turno debía emprender el largo y peligroso camino hacia Elsa, hacia la capital de la Horda de Oro. No era un viaje de estado, era una peregrinación forzosa hacia el trono del poderío. Al aproximarse Sarai, la vista quitaba el aliento, pero no por belleza, sino por una grandiosa llena y opresiva. La ciudad, levantada en la estepa junto al ancho Volga, bullía con una energía que no existía en las quietas ciudades rusas del norte. Palacios con cúpulas doradas para los príncipes mongoles, mezquitas de ladrillo, bazaars repletos de sedas chinas, especias persas y esclavos de todos los rincones de Eurasia. El aerolía con asada, especias dulces y estiércol de caballo. El ruido era constante, regateos. Ordines en una lengua gutural, el martillo de los herreros. Para un príncipe ruso, acostumbrado a la severidad de la madera y la piedra de sus fortalezas. Aquello era el mundo. Y él no era más que un suplicante. La audiencia con él era un ritual desaguado para quebrar el orgullo. El príncipe, vestido con sus mayores ropas, era conducido a través de un laberinto de tiendas y gradas. Debía caminar entre filas de guerreros de rostro impasible, con sus arcos al hombro. Finalmente, llegaba ante la presencia. El con, a menudo en un trono elevado, rodeado de sus esposas y consejeros, ni siquiera lo miraba al principio. El príncipe debía postras, tocar el suelo con la frente en un acto de sumisión total, el proskynesis.
Solo entonces, si el con estaba de buen humor, se le permite hablar. Había que elegir cada palabra con cuidado. El tributo ofrecido debía ser contagioso, pero no tanto como para parecer débil. Había que mostrar lealtad, pero no adulación excesiva. Y siempre, había que estar atento a los intrigas. Otro príncipe ruso, un rival que había legado antes, podía haber susurrado mentiras al oído de algún consejero mongol. Una mirada malinterpretada, un regalo considerado insuficiente, podía significar la muerte allí mismo o la orden de saqueo para tu ciudad. Algunos príncipes no regresaron. Miguel de Chernigov, un hombre de fe profunda, se nega a realizar los rituales paganos de purificación. Entre los fuegos sagrados de los chamanes mongoles antes de ver halcón, fue ejecutado por su desobediencia. Su cuerpo quedó tirado, y su muerte sirvió de lección para los que vinieron después. La fe podía esperar la supervivencia. No. La Iglesia Ortodoxa, sin embargo, encontró un espacio extraño, los mongoles, sorprendentemente tolerantes en materia religiosa, la eximieron de pagar tributo. Vieron en los sacerdotes y monjes una fuerza que podía ayudar a mantener tranquila a la población. Los monasterios, como el de la Trinidad Sergiev cerca de Moscú, se convirtieron en refugios no solo espirituales, sino también en custodios silenciosos de la cultura rusa, de sus crónicas y su fe. Fue un hilo de continuidad en un mundo roto. La vida del campesino común, el music, se volvió aún más dura. Además de los cargos de su señor local, ahora soportaba el peso del tributo a la horda. Los básicos eran despiadados en su cobro. Los revoltas eran raras y se aplastaban con una crueldad ejemplar. La gente vivía con miedo, no solo al hambre o al frío, sino a la aparición repentina de los jinetes de la estepa que se levaban sus cosechas, sus animales y sus hijos. Así pasaron décadas. Luego, un siglo. Los hijos nacieron y murieron bajo el mismo yugo. Los nietos solo conocieron un mundo donde el con era una presencia lejana pero omnipotente. Una fuerza de la naturaleza a la que había que aplicar con plata y sumisión. La lengua mongol prestó palabras al ruso para conceptos como tesoro o mercado. Los costumbres, la administración, incluso la ropa de los nobles, se vieron influenciadas. Era una esclavitud lenta, cultural, económica y política. No había cadenas visibles en cada muqueca, pero las cadenas existen. Y pasaban sobre el espíritu de toda una tierra. En las frías estepas del norte, una ciudad comenzaba lentamente a sacar ventaja de esta triste situación. Moscú era un pequeño puesto comercial, poco importante comparado con Kiev o Vladimir, pero su posición en el centro de ríos y bosques, la hacía relativamente segura de los ataques directos. Y sus príncipes, los de la dinastía Danilovich, fueron los mayores jugadores del yugo mongol. Se hicieron indispensables. El más hábil de todos, fue Iván I, apodado Caleta, que significa la bolsa de dinero. Iván no era un gran guerrero. Era un gran recordador, con una mezcla de astucia, soborno y una voluntad de hero para exigir tributos a sus vecinos. Se convirtió en el agente de cobro más eficiente de la horda. Llenó las arcas del con y, por supuesto, las suyas propias. A cambio, consiguió el ansiado yaulic como gran príncipe de Vladimir de manera casi permanente. También convenció al metropolitano de la Iglesia Ortodoxa, el líder espiritual, para que trasladara su sede desde la devastada Kiev a Moscú. Este movimiento fue genial. Moscú se convirtió de pronto en el centro político y religioso de las tierras rusas. La gente empieza a verla no como una ciudad, mas
sino como la ciudad principal. Ivan Kalita usó su riqueza para construir iglesias de piedra dentro del Kremlin, fortificando también su corazón. Bajo su yugo servó a los mongoles, Moscú creció fuerte y rica. Era una ironía amarga. La herramienta de la represión se estaba transformando en silencio en el instrumento de una futura liberación. Pero es futuro no estaba lejano. Por ahora, el silencio de los amigos, el silencio ruso de los cronistas, se extendía sobre la tierra. Un silencio que guardaba, en su profundidad, un rencor que creció trásico, tributo tras tributo, humiliación tras humiliación. Este sistema envenena las relaciones entre los propios príncipes rusos. La unidad era imposible. Pero que alias con el vecino se macana el podría irresarar y acusar de rebelión. Pero que dos contesteras, la política rusa se volvió un yugo sucio de traiciones y alianzas frágiles, siempre con los mongoles como jueces finales. Tvo y Moscú, dos principados emergentes, se convirtieron en enemigos acérrimos en esta competencia por el favor del con. En una ocasión, el príncipe Ditva, en un arranque de desesperación, se rebeló. La población local, harta de los abusos de los recordadores mongoles, masacró a los básicos, fue un era catastrófico, la horda no envió solo un ejército, envió un mensaje. Junto con los tropas mongoles liga un príncipe moscovita, Iván Kalita, ansioso por demostrar su utilidad. Fue arrasado de nuevo. El príncipe de Vajaya, pero su pueblo paga el precio. Iván Kalita, en cambio, recibió el codiciado título de gran príncipe y el derecho a recordar tributos. Moscú creció a costa de la desgracia de su hermano eslavo. La servidumbre a los mongoles tenía sus recompensas. Si se era lo suficientemente despiadado para aprovecharlos. La vida del pueblo llano, el campesino, en pie bajo este yugo, no solo soportaba el hambre, las malas cosechas y el frío brutal de los inviernos, ahora también cargaba sobre sus espaldas el peso de dos años. Su señor local, el príncipe oboyado, le exigía trabajo en sus tierras y parte de su cosecha para mantener su corte y su guardia. Y sobre eso, venía el tributo a la horda, la salida de la plata. Un impuesto fijo y despiadado, los recordadores. Ya fueron mongoles o los agentes rusos como los de Iván Kalita, no conocen la piedad. Si una familia no podía pagar, se levaban el grano de la reserva para el invierno. Si no tenían grano, se levaban el vnico bui que arroba la tierra. Si no tenían el bui, se levaban a los hijos, para venderlos como esclavos en los mercados de Sarai. El llanto de los madres se volvió un sonido, común en los pueblos. La desesperación llevaba a algunos a jorgear los bosques profundos del norte. A lugares donde ningún recordador se aventuraría. Se convertían en hombres libres, pero también en hombres solitarios, al margen del mundo. En las ciudades, los artesanos trabajaban, pero la chispa de la innovación se había apagado. Pero que crea algo bello o complejo si podía ser recusado macana como parte del tributo. La arquitectura se estancó, las crónicas, escritas por monjes en monasterios, se llenaron de un tono de lamento y resignación. Hablaban del tiempo de la aflicción, de la oscuridad que cubría la tierra. Era como si toda la energía de la nación se dedicara a una sola cosa. Sobrevivir un día más bajo la sombra del orgullo mongol. Sin embargo, en esa misma oscuridad, comenzaron a formarse lentamente los contornos de lo que algún día sería la salida. La Iglesia Ortodoxa, que gozaba de protección mongol, se convirtió en un refugio no solo espiritual, sino también de identidad. Los monasterios, con sus altas murallas,
eran islas de un orden distinto. Alice preservaban los libros, se copiaban los crónicos, and con cuidado de no criticar abiertamente los amas, y se mantenía viva la idea de una Rusia unida por la fe no dividida por los intrigas de los príncipes. Y fue en la fe donde la resistencia encontró su primer lenguaje silencioso. Los monjes como Sergio de Radones no hablaban de rebelión armada, hablaban de recogimiento, de trabajo duro, de fortaleza interior. En el monasterio de la Trinidad que el fundó, lejos de las grandes ciudades, se cultivaba una nueva clase de hombre, sobrio, disciplinado, con un profundo amor por la tierra rusa. Estos monjes no levaban espadas, pero forjaban un carácter que las futuras generaciones necesitarían. Mosc, mientras tanto, continuaba su astuto yugo. Bajo los sucesores de Iván la ciudad se fortificaba. El Kremlin, primero de madera y luego de piedra blanca, se elevaba como un símbolo de una fuerza que, axiomática, era tangible. Los príncipes moscovitas se presentaban ante su pueblo no como títeres de los mongoles, sino como los protectores necesarios, los únicos lo suficientemente hábiles para negociar con la bestia, y evitar que devorara a todos. Recordaban el tributo con una mano, pero con la otra construían iglesias y consolidaban tierras, comprando o heredando principados vecinos más débiles. La paradoja era profunda y amarga. El yugo mongol, al centralizar la recordación del tributo en manos de Mosc, estaba centralizando, sin quiera, el poder ruso. La esclavitud estaba creando, lenta y indirectamente, al futuro libertador. Pero este proceso tomaba tiempo, generations. Los abuelos que habían visto a Riazán ya no estaban. Sus nietos solo conocen un mundo de tributos y viajes a sarai. Para ellos, la libertad no era un recuerdo, era, en el medio de los casos, un rumeliano, una oración susurrada en la oscuridad de una iglesia. El yugo no era solo político o económico, era psicológico. Había enseñado a los rusos a agacar la cabeza, a calcular cada movimiento, a desconfiar incluso de sus vecinos. Pero incluso la madera más sumisa puede, acumulando tensión durante demasiado tiempo, romperse de golpe. Y la tensión en las tierras rusas seguía creciendo, gota a gota, con cada saco de grano requesado, con cada hidro arrebatado, con cada humiliación frente al trono del con. El silencio no era paz. Era la calma pesada que, precede a la tormenta. Pasaron casi sin ecos desde la caída de Riazán y Kiev. Sin ecos de tributo, de silencio, de cabezas agachadas. Para el eco 1380, ya nation bisnietos que solo conocen historias de los estragos mongoles. Pero en el air, algo empezaba a cambiar. Una nueva generación de príncipes había crecido, y con ellos una idea peligrosa. Que quizzes, solo quizzes, la horda no era invencible. El hombre que encarna esta idea se llamaba Dmitri. Era el príncipe de Mosc, nieto del astuto Iván pero a diferencia de su abuelo. Dmitri no quería ser solo el mayor recordador. Había algo en su carácter, una firmeza tranquila, que lo diferenciaba. Des joven, fortificó el Kremlin de Mosc con muros de piedra blanca, los primeros en todo el noreste ruso. No lo hizo para impresionar al con, sino para protegerse. Era un primer acto de desafío silencioso. El desencadenante vino del ser. El con de la horda de oro en este tiempo, mamai. No era un descendiente directo del gran Genghis Khan. Era un líder ambicioso que necesitaba una victoria clara para consolidar su poder. Cuando Mosc, bajo Dmitri, mostró una leve vacilación en el pago del tributo, mamai vio su oportunidad. Reunió un ejército enorme, no solo de mongoles,
Sino de mercenarios genoveses de Crimea y de guerreros de otras estepes. Su plan era simple, repetir la lección de Ontario. Erasamos y recordar a los rusos su lugar. La noticia del avance de Mamai corrió como un reguero de pólvora. Por primera vez en memoria viva, el llamado a las armas no vino solo de un príncipe, sino de algo más profundo. Dmitri no se insere en sus muros de piedra. Envía mensajeros a todos los rincones de las tierras rusas a Nizhny Novgorod, a Rostov. El mensaje no hablaba de Moscú, hablaba de la tierra rusa, hablaba de la fe ortodoxa, amenazada por infieles. Era un llamado a la unidad, algo que parece olvidado. Why, contra todo pronóstico, muchos respondieron. Príncipes que habían sido rivals acérrimos enviaron sus drusinas, sus escuadrones de guerreros. Boyardos de distintas ciudades se presentaron con sus hombres. No era un ejército unificado de un estado, era una congregación de voluntades, frágil y desesperada. Todos miraron a Dmitri. Él, sin titubeo, decidió no esperar al enemigo en Moscú. Ordenó marcharse. Hacia la llanura abierta cerca del río Don. Quería elegir el campo de batalla. Quería enfrentar al monstruo lejos de los hogares de su gente. El viaje fue solemne. Los hombres marchaban en relativo silencio. El peso de la empresa sobre sus hombros rezaban. Muchos levaban pequeñas cruces de madera bajo sus camisas de malla. Antes de cruzar el río Don, Dmitri consultó a sus comandantes. Algunos sugirieron retroceder, usar el río como barrera. Dmitri miró los aguas y luego el vasto campo al otro lado, llamado campo de los tordos, Kulikovo. Ordenó quemar los puentes, no habría retirada. Solo victoria o muerte. Era una jugada que inyectó en valeferos y, desesperado en el corazón de cada soldado, la mañana del 8 de septiembre de 1381 fría y con una niebla espesa que se abraba al suelo. Cuando la neblina se disipó, la vista hela la sangre. Al otro lado de la llanura, el ejército de Mamai parecía no tener fin. Una masa oscura y movediza de jinetes, estandartes extragos ondeando, el destello lleno de armaduras. Los rusos se alinearon en tus regimientos. Dmitri, en un acto de audacia o locura, no se quedó atrás. Se vistió con la armadura de un boyardo común y se colocó en la primera línea del regimiento central, el que recibiría el primer y más feroz embate. Dija su estandarte y su armadura principesca con un hombre de su confianza. Pero que todos creyeron que el comandaba destatras. La batalla comenzó con un duelo singular. De cada ejército salía un campeón. Del lado ruso, Alexander Peresford, un monje guerrero enviado por el mismo Sergio de Radones. La figura santa que había bendecido la conpoca. Peresford, con su túnica de monje sobre la armadura, carga contra el hero mongol, Chelyabinsk. Se encontraron a galope tendido. Sus lanzas impactaron con un crujido seco que se oyó en ambas filas. Ambos cayeron muertos al instante. Fue una sigil. El combate general estalla con un rugido que partió el cielo. La primera carga mongol fue como un martillazo. Su caballería pesada se estrelló contra el regimiento central ruso. La línea se crujió, pero no se rompió. Los hombres luchaban hombro con hombro, sabiendo que un paso atrás era la derrota total. La lucha era cuerpo a cuerpo, un torbellino de acero, gritos y el relincho de caballos heridos. Durante horas, fue un mata o morir sin cuartel. La llanura se encharcó de sangre. Mamai, viendo que el centro resistía, lanzó su ataque por los flancos. El regimiento ruso de la monoizquierda empezó ceder, sus filas desgastándose.
la victoria Mongol parecha inminente, pero Dimitri había guardado una carta, un regimiento de reserva, fresco y oculto en un bosque chicano al borde del campo, esperaba su momento. Al mundo estaba el primo de Dimitri, el príncipe Vladimir de Sapujov. Cuando la prisión fue máxima, este regimiento emergía de entre los árboles como un fantasma y caía sobre el flanco expuesto de los mongoles. Fue el golpe decisivo. Los mongoles, completamente concentrados en aplastar el centro y el flanco izquierdo ruso, no esperaban una fuerza nueva. El pánico se extendía entre sus filas. El cansancio, la ferocidad de la resistencia rusa y este nuevo ataque rompieron su espíritu. Empezaron a retroceder, al principio de forma ordenada, luego en desbandada. El ejército de Mumbai se derrumbó, los jinetes huían, perseguidos por la caballería rusa que ahora sencha el saber de la victoria. El campamento mongol, lleno de botín, fue capturado. La noticia del triunfo se extendió por las tierras rusas como un fuego de alegría. Por primera vez en la memoria viva, la horda había sido derrotada en una batalla campal. Dimitri regresó a Moscú cubierto de gloria. La gente lo recibió como a un salvador, llorando de emoción. Le dieron un nuevo nombre. Dimitri Donskoy, Dimitri del Don. Se había convertido en un héroe nacional, un símbolo de que la esclavitud no era un destino eterno. Pero la celebración fue breve, 2 años después un nuevo con Tamish, descendiente legítimo de Genghis Khan y unificador de la Horda, liga las puertas de Moscú. La ciudad, confiada en sus nuevos muros y en su fama, quizás no estaba preparada. Tamish usó el engaño y la traición para entrar. Moscú fue saqueada y incendiada. El tributo fue restablecido. La lección fue cruel y clara. Una batalla, por gloriosa que sea, no gana una guerra. La Horda seguía siendo un imperio poderoso. La independencia total no estaba lejos. Sin embargo, algo fundamental había cambiado en Kulikovo. No fue un cambio en las fronteras, sino en la mente de los hombres. El mito de la invencibilidad mongol se había quebrado para siempre. Los rusos habían mirado al monstruo a los suyos y no habían huido. Habían sentido, aunque fuera por unas horas en un campo sangriento, el saber de la libertad. Dmitri Donskoy, antes de morir, hizo algo sin precedentes. En su testamento, lega el gran principado de Vladimir a su hija Maya sin pedir permiso al Khan. Era un acto de desafío hereditario. La batalla de Kulikovo no liberó Rusia, pero plantó una semilla de unidad, de orgullo nacional y de fe en su propia fuerza. Esa semilla cae en un suelo ahora regado con sangre de heroes, y aunque tardaría otro siglo en brotar, ya nadie podría arrancarla. Los ecos de Yugo continuarían, pero ya no serían ecos de resignación silenciosa. Serían ecos de paciencia calculadora, de una fuerza que se acumulaba en la sombra. Esperando el momento justo, la guerra definitiva no había terminado. Solo había encontrado a sus primeros campeones. Después de Kulikovo, el mundo no volvió a ser el mismo, pero tampoco cambió de golpe. La Horda de Oro seguía allí, al otro lado de la estepa, como un lobo viejo y herido. Pero con dientes, los príncipes moscovitas, ahora con el título de grandes príncipes casi como algo propio, continuaron el yugo de sus antepasados, paga tributo, hace reverencias, mantener las apariencias. Pero algo crucial había muerto en el campo de los tordos, el miedo. Iván III, nieto del hero Dmitri Donskoy, heredó este nuevo mundo. No era un guerrero fogoso como su abuelo. Era un hombre frío, calculador, de mirada penetrante y gestos mesurados.
lo Lamaban el Grande. Pero su grandeza no era la del campo de batalla. Era la del tablero de ajedrez. Desde que subió al trono en 1462. Tuvo un solo objetivo claro en su mente. Terminar lo que su abuelo empezó. No con una espada, sino con astucia. Mientras Iván gobernaba, la Horda se desmoronaba por sí sola. El gran imperio se había fracturado en pedazos. Ahora no existía un solo conto todopoderoso, sino varios, el canota de Kazan al este, el de Crimea al sur, el de Astrakhan en el delta del Volga. Y la misma Horda de Oro, debilitada por luchas internas, era una sombra de lo que fue. Ivan observaba. Y de job de pagar el tributo, poco a poco, con excusas elaboradas, probando los límites. El con de lo que cuidaba de la Horda de Oro era Ahmed, un hombre orgulloso que veía como su autoridad se esfumaba. Para él, la insolencia de Mosc era la última gota. Si no aplastaba Ivan, su propio trono sería. En el verano de 1480, Ahmed reunió un gran ejército y se puso en marcha hacia el norte. Su plan era simple: cruzar el río Yugo, una frontera natural, y marca directo a Mosc para dar una lección final. La noticia llega la capital rusa. La ciudad se sumió en el pánico. Muchos recordaban el saqueo de Tochtamish apenas un siglo atrás. Los consejeros de Ivan se dividieron. Unos, liderados por su madre y algunos clérigos, les aplicaban que fuera esa a negociar, a pagar, a evitar la destrucción. Otros, los boyados más jóvenes inflamados por la leyenda de Kulikovo, gritaban por la guerra. Ivan escuchó a todos en silencio. Luego, tomó una decisión que pareció cobarde a muchos. No se inser en el Kremlin. Tampoco marcó el encuentro del enemigo. Ordenó a sus mayores tropas, con su comandante más capaz, que fueran al río Yugo y tomaran posición en la orilla norte. Él mismo, sorprendentemente, se retiró a la ciudad de Krasnoy a varios días de distancia. Para Chahua, sus tropas llegaron al Yugo. El río no era ancho, pero sus orillas altas y escarpadas lo hacían un buen lugar para defenderse. Plantaron estacas en la ribera y desplegaron a sus arqueros y a la nueva y temible infantería armada con armas de fuego primitivas, los ****. Esperaron. A los pocos días, el horizonte del sur se oscureció. El ejército de Ahmed había llegado. Los mongoles acamparon en la orilla sur. Las dos orillas del Yugo se llenaron de hombres, caballos y el brillo de las armaduras. Pero nadie cruzaba. Ahmed, acostumbrado a la guerra de movimientos, en la estepa no esperaba estebar era de agua ni la disposición defensiva rusa. Intentó un cruce en un vado. Un destacamento de jinetes mongoles se lanzó al agua. Fue entonces cuando se escuchó el primer estruendo. No eran truenos. Era el sonido seco y brutal de los cañones y los moscovitas. El humo de pólvora, un olor nuevo y aterrador, flota sobre el río. La metralla y los balas silbaron sobre el agua, levantando surcos de espuma. Los caballos mongoles, nunca antes enfrentados a aquello, se encabritaron y entraron en pánico. Los jinetes que no querían media vuelta y regresaron a la orilla sur, desconcertados y asustados. La tecnología había cambiado las reglas. Así comenzó lo que los cronistas llamarían la gran permanencia en el Yugo. Días pasaron. Luego semanas. Los dos ejércitos se miraban a través del agua, como dos bestias midiendo sus fuerzas. Ahmed enviaba pequeñas partidas para probar otros puntos. Los rusos los repelían. Ivan III, desde su retiro, no daba órdenes de atacar. Solo una. Mantener la línea. No debían. Cruza. Debían aguantar. El otro avanzaba.
los noches se volvieron gelidas. La hierba escasiba para los miles de caballos mongoles. Lo peor para omed era la incertidumbre. Esperaba que sus aliados, los lituanos, llegaran por ellos para atacar a Moscú por otro lado y dividir las fuerzas rusas. Pero los lituanos nunca perecieron. Ivan había sido más listo. Había negociado en secreto con el rival del gran duque lituano, asegurando que es frente se mantuviera tranquilo. En Moscú, la presión sobre Ivan era enorme. El arzobispo de Rostov le envía una carta apasionada, casi un insulto, lamándolo cobarde y rogando que defendiera la tierra ortodoxa. Ivan, según cuentan, la lea con calma y la deja a un lado. Su estrategia no era de valor, era de desgaste. Sabía que Ahmed estaba más desesperado que él. El invierno ruso, su aliado más fiel, se acercaba. Finalmente, a fines de octubre, las primeras escargas plataron la hierba. El río comenzaba a formar placas de hielo en los bordos. Ahmed se enfrentaba a una disyuntiva terrible. Atacar frontalmente una posición fortificada, con armas de fuego, lo que sería un suicidio, o esperar a que el río se congelara por completo para cruzarlo. Pero si esperaba el hielo sólido, el invierno completo sería sobre su ejército, acostumbrado al clima más benigno de la estepa meridional. Sus hombres tiraban, sus caballos estaban flacos. Ivan, en un movimiento maestro, ordenó un repliegue parcial y controlado a unas posiciones más defensivas tierra dentro. No era una huida, era un cebo. Quería que Ahmed pensara que los rusos, también aterrados, se retiraban. Fue el colmo para el con. El 11 de noviembre de 1480, tras semanas de una tensión insoportable, Ahmed dio la orden que nadie esperaba. No fue el ataque, fue retirada. Sin una batalla campal, sin un choque heroico, el gran ejército mongol dio media vuelta y comenzó a marcar hacia el sur, de regreso a la estepa. Se llevaban consigo la frustración, el frío y el final de una era. Cuando las noticias del repliegue mongol llegaron al campamento ruso, hubo primero incredulidad. Luego, un estallido de alivio y alegría tan inmenso que los hombres lloraban y se abrazaban. Los mensajeros partieron a galope hacia Moscú y hacia Ivan. El Yugo. Los 240 años de humiliación se había disuelto, no con un estruendo, sino con un suspiro. Se había desvanecido como la niebla matinal sobre el río Yugo. Ivan III regresó a Moscú en triunfo. Pero su triunfo era diferente al de su abuelo. No era el del guerrero cubierto de gloria, sino el del estratega que gana sin ensangrenta su espada. El trono vacío de Sarai ya no tenía poder sobre él. Ahora era un soberano verdadero. Poco después, se casó con Sofía Paleóloga, una sobrina del último emperador bizantino. Adoptó el abuelo bicéfalo como símbolo y comenzó a llamarse Gran Príncipe de toda la raza. Y, en ocasiones, usó un título nuevo, resonante y poderoso, Tsar. La esclavitud había terminado oficialmente. Pero, la guerra definitiva por la seguridad, por asegurar que el lobo llamas regresara, estaba a punto de comenzar. La sombra de la Horda se había aliado, pero sus cachorros, los canados de Kazan, astracan. Crimea, siguen rondando las fronteras. Ivan el Grande había ganado la independencia. Ahora, alguien tendría que consolidarla con fuego y acero. La independencia ganada en las orillas del Yugo era dulce, pero frágil. Como un hombre que sale de una prisión de muchos ecos, el estado moscovita parpadeaba bajo el sol de la libertad, sintiendo al mismo tiempo el alivio y un profundo desasosiego. Las cadenas se habían roto,
pero los carceleros no se habían ido. So los se habían retirado a sus guaridas. Al este, en una colina sobre el gran río Volga. Los murales de Kazan se alzaban como un recordatorio de piedra. Desde allí, los tártaros del Kanato lanzaban incursiones anuales, los viajes de verano, para robar esclavos y botín, manteniendo viva la vieja pesadilla en la memoria de los campesinos rusos. Ivan III el Astuto había muerto, le sucedió su hijo Vasily III, un hombre que continuó la obra de su padre fortaleciendo el Estado. Pero fue el hijo de Vasily, un niño de Ticos que ascendió al trono en 1533. Quien levaría el peso del destino. Su nombre era Ivan. Y la sombra de Kazan creció con él. La infancia de Ivan estuvo marcada por el miedo y la humiliación. Los boyados, las grandes familias nobles, se peleaban como perros hambrientos por el poder durante su minoría de edad. Lo despreciaban, le faltaban el respeto ante su propia cara, robaban las riquezas del tesoro. El niño, inteligente y sensible, observaba desde un rincón, un fuego silencioso incendiándose en su interior. Esa sensación de inseguridad, de traición, de viva bajo la amenaza constante de los poderosos. Fue su escuela. Aprendió que la crueldad era un lenguaje que todos entendían. Y que para que nadie volviera a humillar, tenías que satal el más temido. En 1547, con 16 años, hizo algo sin precedentes, no se contentó con el título de gran príncipe. En una fastuosa ceremonia en la catedral de la Dormition, se hizo coronar como zar de toda la Rus. La palabra era la versión rusa de César, un título imperial que lo igualaba a los emperadores romanos y bizantinos, y lo ponía por encima de cualquier con. Fue un desafío lanzado al mundo, y especialmente a Kazan. Él no era un príncipe vasallo, era un emperador cristiano, y su misión sagrada era defender su reino. Pero primero tuvo que defenderlo de sí mismo. Un gran incendio arrasó Moscú poco después de su coronación, y estalaron revoltas. Ivan, atribuyendo el desastre a la corrupción de los boyados, encontró a sus primeros aliados en hombres fuera de la vieja nobleza. Un sacerdote visionario, llamado Silvestre, un hábil administrador llamado Alexei Dashev, y el propio metropolitano Macario. Juntos formaron un círculo íntimo, la roda escogida, que los primeros años de su reinado con reformas justas y un nuevo código de leyes. Fueron años de esperanza, pero la herida de Kazan seguía superando. Los primeros campañas contra el Kanato fueron fracasos, desastrosos. El ejército ruso, un desorganizado, era repelido una y otra vez. La frustración envenenó el alma del zar. La derrota militar se sumó a sus viejos demonios. La muerte de su amada primera esposa, Anastasia, en 1560 fue el golpe final. Ivan se convenció de que había sido envenenado por los traidores boyados. La bondad que le quedaba se seca. Disolvía la roda escogida. A Dashev murió en prisión. El zar que pudo haber sido un reformista se transformó en otra cosa. Iván el Terrible. Su terror comenzó en casa. Cría la asterisca prignina asterisc, un cuerpo de leales vestidos de negro, montados en caballos negros, con una cabeza de perro y una escoba colgando de la silla. El perro para olfatear la traición, la escoba para barrerla. Estos asterisc caprichniki asterisc fueron sus instrumentos de tormento. Aterrorizaron el país, especialmente la ciudad de Novgorod, acusada de conspirar con los enemigos. Las ejecuciones fueron masivas y brutales. Fue una guerra civil librada por el Estado contra su propio pueblo. Todo para centralizar cada ápice de poder en las manos del zar. Y fue con este poder, follado en el horror y el hero.
Con el que finalmente se volvió hacia el enemigo exterior. Yo no era el niño asustado ni el joven reformista. Era un hombre obsesionado con un ejército remodelado y una voluntad de hero. En 1552, decidió que en Siria, para asegurarse, ordenó una obra de locura y genio militar, construir una fortaleza móvil de madera, una ciudad en contornos y muros, río arriba, y transportarla hasta las puertas de Kazan. El mensajero claro no se irían hasta vencer. El asedio comenzó en agosto. Los tártaros, guerreros feroces y acostumbrados a defender sus murallas, resistieron con desesperación. La ciudad era fuerte, situada en una colina alta. Los primeros asaltos rusos fueron rechazados con grandes pérdidas. El zar, impatient y colérico, observaba desde su campamento. La frustración de toda una vida, el odio acumulado hacia todos los opositores, se concentraba en aquellos muros. Entonces, los ingenieros rusos propusieron un plan orders. Mina los murales. Soldados especiales, llamados ***, comenzaron a cavar un túnel profundo bajo tierra, directamente hacia uno de los puntos clave de la fortificación. Trabajaron en secreto en turnos, soportando el air viciado y el riesgo de un derrame. Mientras, la artillería rusa, ahora más numerosa y mejor manejada, martillaba sin piedad los murales día y noche. El de octubre, todo estaba listo. Los ***misli llenaron la cámara al final del túnel con barriles de pólvora. Una chispa basta. La explosión fue apocalíptica. Un segmento entero de la muralla de Kazan saltó por los aires con un estruendo que se escuchó a leguas, levantando una nube de polvo, piedras y cuerpos. Por la brecha humedad, las tropas de asalto rusas se precipitaron hacia el interior de la ciudad. Con el zar observando, sus ojos brillando con un fuego intenso. La batalla dentro de Kazan fue cosa por cosa, cale por cale. Los tártaros lucharon con el valor de los condenados, pero la maría era imparable. El zar Iván, en un gesto de piedad calculado de verdadera fe, ordenó que se respetara la mezquita principal y los que se refugiaron en ella. Pero la victoria fue total. El último conde de Kazan fue capturado. La ciudad, el símbolo viviente de dos siglos y medio de amenaza, había caído. Iván entró en la ciudad conquistada no solo como un vencedor, sino como un misionero. Ordenó construir una iglesia cristiana ortodoxa en el mismo corazón de Kazan. Y de regreso a Moscú, para conmemorar la victoria que había cambiado para siempre la geografía del poder, dio una orden extraordinaria. Quería una catedral como ninguna otra en el mundo. El resultado fue la catedral de la Iniciación, más conocida como San Basilio, en la Plaza Roja. Sus cúpulas en forma de bulbo, sus colores vibrantes, sus formas que parecen llamas congeladas, no se parecían nada del solemne estilo ruso. Era un monumento de alegría desbordante, una explosión de piedra y cal que gritaba al cielo. Kazan es nuestra. La guerra definitiva ha sido ganada. La caída de Kazan rompió el espinazo de la antigua Horda. Poco después, el Kanato de Astrakhan, en la desembocadura del Volga, fue anexado casi sin lucha. El Gran Río, la arteria principal de Rusia, estaba ahora en sus manos de nacimiento y desembocadura. El comercio y la seguridad fluyeron con él. El reinado de Iván IV siguió siendo turbulento, marcado por más paranoia y la tragedia de matar a su propio hijo en un arrebato de ira. Pero su legado militar era imborrable. La guerra definitiva no había sido la de la liberación, que fue un desgaste paciente en el Yugo. La guerra definitiva fue la de la conquista.
La aniquilación del símbolo del antiguo homo. Iván el Terrible no solo se libre del yugo. Devoró al opresor, transformó un reino vulnerable, acosado por los jinetes de la estepa, en un imperio que ahora miraba hacia el este, el sur y el oeste. La cadena de 147 años no solo se había roto. Con su metal, se había friado la corona de un zar.